السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تم مجھے حیران کرنے سے کبھی باز نہیں آتے۔ You never cease to amaze me. You never cease to amaze me. میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ I will break you in pieces. I will break you in pieces. سن تو صحیح۔ Hear me out. Hear me out. اس کی باتوں میں وزن ہے۔ His words has weight. His words has weight. شاید ہی کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ I don't think if someone tried to look for me. I do not think if someone tried to look for me. شاید ہی کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو، یا مجھے نہیں لگتا کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہو۔ دونوں کی ٹرانسلیشن سیم ہی ہے۔ I don't think if someone tried to look for me. اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گا۔ He said that he would help me. He said that he would help me. ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ Who can change the destiny? Who can change the destiny? آج ساری حدیں پار کر لی تو نے۔ You have crossed all the limits today. You have crossed all the limits today. آج ساری حدیں پار کر لی تم نے۔ You have crossed all the limits today. بولو ابھی ورنہ میں کال کاٹ دوں گا۔ Speak now or I will disconnect. Speak now or I will disconnect. بولو ابھی ورنہ میں کال کاٹ دوں گا۔ Speak now or I will disconnect. یہ کتاب بالکل ویسی ہے جیسی میری۔ This is the same book as mine. This is the same book as mine. تم میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ You mean nothing to me. You mean nothing to me. اس نے میرا بٹوا چرایا ہے۔ He has stolen my wallet. He has stolen my wallet. ہم جھوٹ بولنے کے بجائے مرنا پسند کریں گے۔ We would rather die than tell a lie. We would rather die than tell a lie. ہم جھوٹ بولنے کے بجائے مرنا پسند کریں گے۔ We would rather die than tell a lie. سچ کہوں تو مجھے تم سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ To be honest, I fell in love with you at first sight. To be honest, I fell in love with you at first sight. کم سے کم اخبار تو پڑھ لو۔ Read the newspaper at least. Read the newspaper at least. تمہیں اب سونے جانا چاہیے۔ You must go to sleep now. You must go to sleep now. کھانستے وقت اپنا منہ ڈھکو۔ Cover your mouth when you cough. Cover your mouth when you cough. تم میری نقل کر رہے ہو۔ You are copying me. You are copying me. وہ 8 بجے تک سوئی۔ She slept till 8 o'clock. She slept till 8 o'clock. یہ کہانیاں مجھے پسند نہیں۔ I don't like these stories. I do not like these stories. اسے مت چھیڑو۔ Don't touch it. Don't touch it. اسے مت چھیڑو۔ Don't touch it. یا اسے ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ Don't touch it. میں کیا بتاؤں اسے؟ What do I tell her? What do I tell her? شاباش۔ Well done. Well done. وہاں دیکھنے کو کچھ نہیں ہے۔ There is nothing to see there. Sorry, there is nothing to see. There is nothing to see. کون بتا سکتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ Who can tell what will happen next? Who can tell what will happen next? اسے دل پر مت لو۔ Don't take it to heart. Don't take it to heart. مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔
Tell me something about yourself. Tell me something about yourself. बड़ा ही वाहियात मशवरा है. That is a ridiculous suggestion. That is a ridiculous suggestion. बड़ा ही बेहुदा मशवरा है. That is a ridiculous suggestion. तुम्हारी कमीज फटी हुई है. Your shirt is torn. Your shirt is torn. आखिर मैं हूं ही कौन तुम्हारा. After all, who am I to you? After all, who am I to you? आखिर मैं हूं ही कौन तुम्हारा, या आखिर मैं तुम्हारा क्या लगता हूं. After all, who am I to you? लगता है इस बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता है. You seem to know a lot about it. You seem to know a lot about it. लोगों से पैसे निकलवाने का ये अच्छा तरीका है. It's a good way to extract money from people. It is a good way to extract money from people. किसी ने मेरे पैसे चोरी कर लिए. Someone has stolen my money. Someone has stolen my money. मैंने उससे मदद की भीख मांगी. I begged her for help. I begged her for help. सीधे खड़े रहो, हिलना मत. Stand still, don't move. Stand still, don't move. टीचर ने हमें होमवर्क दिया. The teacher gave us homework. The teacher gave us homework. वो इतनी बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकती. She is so weak that she cannot rise from the bed. She is so weak that she can't rise from the bed. ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का. This is not the way to study. This is not the way to study. अब मेरे मुंह पर बोल. Now say it to my face. Now say it to my face. अब मेरे मुंह पर बोलो. Now say it to my face. मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना. I heard them talking. I heard them talking. मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना. I heard them talking. So friends, ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.